Hello friends, Namaskaram. ഇന്ന് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വീഡിയോ ആണ് findthatlead.com. This particular tool basically നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ ഇമെയിൽ ഡാറ്റാബേസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാറ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഔട്ട്റീച്ച് സെഗ്മെന്റിനകത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ആളുകളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഫൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ക്യാമ്പയിൻ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ആ പർട്ടിക്കുലർ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ടൂളിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ടൂൾസിനകത്ത് നമുക്ക് വെരിഫൈഡ് ഇമെയിൽസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ലോക്കൽ ബിസിനസ്സസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പ്രോസ്പെക്ട്സിനെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ബേസിക്കലി ഉള്ളത് പർട്ടിക്കുലർ ടൂളിനകത്ത് ഉണ്ട്. സോ വി ക്യാൻ ലൈക്ക് നമ്മുടെ ബിസിനസിനെ ഔട്ട്റീച്ച് വഴി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതിനെ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആ പർട്ടിക്കുലർ സെഗ്മെന്റിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വിൽ ഷോ യു ഈച്ച് ആൻഡ് എവറിഥിങ് ലൈക്ക് ഹൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ദിസ് ആൻഡ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ലെറ്റ്സ് സീ ദാറ്റ് എത്രയാണ് ഇതിന്റെ പ്രൈസ് ഒക്കെ വരുന്നത്. നമ്മളിപ്പം പ്രൈസിങ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ മന്ത്ലി $49 ആണ്, ബിൽഡ് മന്ത്ലി ആണ്, ആൻഡ് annually ചാർജസ് ആണെങ്കിൽ $490 ആണ്. സോ മന്ത്ലി $449 around you get 5,000 monthly credits. Home extension one user to campaign account. So നമുക്ക് start ചെയ്യാം. We can try it for free also. Let's start with the ഇതാണ് റിയൽ സൈറ്റ്. ഉള്ളിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് സൈറ്റ് കിട്ടാറ്. So this is the site. And now let's first option is the search one. Search one ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഏത് കമ്പനി ബേസിസിലും അല്ലെ ആളുകളുടെ ബേസിസിലും നമുക്ക് അവരുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So like just for example ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ if I go and I search for my company. So എന്റെ കമ്പനി ഞാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ accorders.in. So accorders.in നകത്ത് നമുക്ക് ആരുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി അവൈലബിൾ ആണ്. I can see that all the people, the email IDs available with that link മാത്രമേ ഇട്ടാൽ മതി. You will be able to see that all the email ID number. So that is the search feature. It's a very good one because നമുക്ക് നല്ലോണം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സെക്ഷൻസ് ആണ്. Then comes to verify. വെരിഫൈനകത്ത് നമുക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി കറക്റ്റ് ആണോ തെറ്റാണോ നമുക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യാം. വെരിഫൈ ലൈക്ക് let's verify my email ID. So then കറക്റ്റ് ആണോ ഇല്ലെന്ന് നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്യാം. സോ ഒരു ഇമെയിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് മെയിൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞത്. So I can change something and then I can verify. See, email not found. First one email found. So first one was correct actually. Second one was not correct. So that is the thing. Like ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇമെയിൽ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമുക്ക് ബൾക്കായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഒരു നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇമെയിൽ ഐ ഡി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ബൾക്കായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെക്ഷൻസ് ആണ്. പിന്നെ വരുന്നത് സോഷ്യൽസിനകത്ത് ബേസിക്കലി നമുക്ക് അവരുടെ സോഷ്യൽ അക്കൗണ്ട്സിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ യു ക്യാൻ സോഷ്യൽ URL. സോ ലിങ്ക്ഡിൻ പ്രൊഫൈൽ അവിടെ ഇടാം. സോ ജസ്റ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലെറ്റ്സ് പുട്ട് എ ലിങ്ക്ഡിൻ ഓർ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ട്. സോ Neil Patel. Let's see that Neil Patel. So you will see that his mail ID is available. That is neil.patel@gmail.com. So that is marketing and business optimization. You can see that his profile also. Correct Neil Patel തന്നെയാണോ നോക്കിയത്. So you can just check that also. So നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ആളല്ല പട്ടേൽ, ഇത് വേറെ നീൽ പട്ടേലാണ്. സോ search. Yes, we got it. So Neil Patel Digital, not found on email. So we put a profile to mail that data. So we can check another people profile.
let's check Gary. So Gary, wireplex.com. So നമുക്ക് mail ID it is. You can just find that mail ID from social. Then send email. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് നമ്മുടെ ഡാറ്റാബേസ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാബേസ് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും, മെയിൽ അയക്കാൻ പറ്റും. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഫീച്ചർ, ലൈക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഇമെയിൽ ID കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഡാറ്റാബേസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അവരെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും, കംപ്ലീറ്റ് മെസ്സേജസ് അയക്കാൻ പറ്റും. So we don't use that sending email from this particular account. We basically use email. So the Google account limited ആണ്. So അത് ban ആയി കഴിഞ്ഞാൽ normally നമ്മൾക്ക് cold outreach ആണ് ചെയ്യുന്നത്. സ്പാം അവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഇതിന്റെ particular authority പറയും. So that's the result. Then goes to prospect. So prospect section അകത്ത് എന്താണ് പറഞ്ഞത്, നമുക്ക് some selected list of sites നെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രോസ്പെക്ട് ഉണ്ടാക്കാം. Just for example, I got an Canadian businesses, selected some set of Canadian businesses and put it here. So all നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര പ്രോസ്പെക്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തത്, എത്ര ചെക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും. സോ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പ്രോസ്പെക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ലൈക്ക് നമുക്ക് ഏത് ബിസിനസ് ആണ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ, ആ ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ ഏത് ലൊക്കേഷൻ ആണ് നോക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് ലൊക്കേഷൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ജോബ് ടൈറ്റിൽ നമ്മൾ മാഞ്ചസ്റ്ററിനകത്ത് നോക്കുന്ന ഏതാണ്, ഫോർ നമുക്ക് ഡെന്റിസ്റ്റിന്റെ നോക്കാം. മാഞ്ചസ്റ്ററിനകത്ത് ഡെന്റിസ്റ്റിന്റെ നോക്കാം. ഇൻഡസ്ട്രി dental. You can see that you start getting dentist the database. So I want like 1 to 10 ഒരുപാട് ആളുകളുള്ള കമ്പനി വേണ്ട, because I try to pitch them. So now ഞാൻ കൂടുതലായത് zero expected prospect വരാൻ തുടങ്ങി. So I just need to increase this. Let's see. Increase number of people. Okay, number employee കൊടുക്കുന്നില്ല. Then I can see there's some data. Company name, keywords നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. സോ ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് ഇൻഡസ്ട്രി എനിക്ക് വേണ്ട, എനിക്ക് ഡെന്റിസ്റ്റ് മാഞ്ചസ്റ്റർ ഡെന്റിസ്റ്റിനെ മാത്രമേ, ദാറ്റ് ഈസ് മൈ ഓൺലി സ്കോപ്പ്. സോ ഐ ക്യാൻ 33 എക്സ്പെക്ടഡ് പ്രോസ്പെക്ട് എനിക്ക് കാണിക്കുന്നത് മാഞ്ചസ്റ്ററിനകത്ത് ഡെന്റിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. സോ ഐ ക്യാൻ ഗോ ടു നെക്സ്റ്റ്. സോ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് വി ഹാവ് റീച്ച്ഡ് അവർ ലിമിറ്റ് ഫോർ ദിസ് വീക്ക്. സോ നമുക്ക് ആക്ച്വലി 200 ആണ് ഡെയിലി കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. സോ ഏതെങ്കിലും ഡിലീറ്റ് ചെയ്താലും മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. സോ ലെറ്റ്സ് നോട്ട് സേവിങ്, കണ്ടിന്യൂ വിതൗട്ട് സേവിങ്. സോ സേവ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ മാഞ്ചസ്റ്റർ ഡെന്റിസ്റ്റ് 31 പ്രോസ്പെക്ട് കിട്ടി. സോ ആ 31 പ്രോസ്പെക്ടിനകത്ത് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് ആള് ഡെന്റിസ്റ്റ് ആറ്റ് സ്ഥലം ഏത് സ്ഥലത്താണ് ആ ഡെന്റിസ്റ്റ് വരുന്നത്. സോ ഇവരുടെ സൈറ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പം ഓൾറെഡി സൈറ്റ് HTTPS ഇല്ല, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓപ്പൺ. പ്രൈവസി ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു ഡെന്റിസ്റ്റ് കിട്ടി. ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഇവർക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇവരുടെ സൈറ്റിന്റെ അനാലിസിസ് നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് ഇയാളുടെ സൈറ്റ് നോക്കുക, അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിവിടെ വരിക, ഇയാളുടെ ഇമെയിൽ ID ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക. സോ ദിസ് ഇസ് ഹിസ് ഇമെയിൽ ID. സോ നൗ ഐ ക്യാൻ സെൻഡ് ഹിം മെയിൽ say that your website is having issue. So you can just set up these mails and you can send them. So that is the process. എത്ര പേർക്ക് അടുത്ത നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് നോക്കാം. So this is another
dentist. Another dentist. So basically, നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പ്രോസ്പെക്ട് ഫൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ സൈറ്റിനെ അനാലിസിസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും? Can send them our result. So in a like month number 100 പേര് അയക്കുകയാണെങ്കിൽ at least 1 or 2 people will be coming back and response to your mail. So try to pitch them with a like അവർക്ക് don't go like you wanted to just sell them. Just prepare something like which actually അവർക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു effective ആവുന്ന പോലെ ചെയ്താൽ മതി. If they like your videos, like your content, they will come back. So always think about giving some time. So ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഔട്ട്റീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So this website is look more better than the first one. And നമ്മളിന്റെ ഓപ്റ്റിമൈസേഷനിൽ നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും. So across the UK dentist and my dentist optimize ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Dental health, dental product, patients information, find book an appointment, find the dentist. This dentist. So it's look like done good job. Page number. So നമുക്ക് ഇവരുടെ വേറെ അനാലിസിസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും? So that is the thing. Now let's get back to നമ്മുടെ പ്രോസ്പെക്ട് സെക്ഷൻ. അത് നമുക്ക് വരാം. So ഇതിനാണ് നമ്മൾ പ്രോസ്പെക്ട് ഫൈൻഡ് ചെയ്തത്. So when you find this prospect and you can use this to sell them. Then comes local businesses. Local businesses in the creative method same as we created like prospect and focus is the local business in the success focus is a particular location of United States industry again. Let's this time take some another industry. Let's take architects. So that's the difference, and the reason you need to just take so let's see some small locations. Location is a specific city നമുക്ക് അവിടെ വേണമെങ്കിൽ അത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം. So generate so ആ particular local businesses architect related ഏതൊരു businesses ആണ് this is going to find. ഇവിടെ ഫൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇമെയിലും കൂടെ ഫൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട്. So what you can do is we couldn't find any local leads, so you can try another segment like another location, another business model. So you will get something and സാധനത്തിന് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഔട്ട്റീച്ച് ചെയ്യാം. So all the leads which you collect you will get it here. So complete collect ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. All the email ID which you collect it will be here and you can get that and you can send them here. So this is the one find that lead. ഇവരുടെ നമുക്ക് Chrome extensions ഉണ്ട്. So you can use Chrome extensions for free and paid version of the features are all. So I personally prefer sending mail at least 200 clients so that return at the client break. So that's the way how we go for approach. Basically provide some value to them and based on that they will get back. So that's it in this particular video. Hope you find that video useful and expecting you to go and try this. So I'm going to try and I will drop the link of this particular website video. See you guys next video. Till then, bye bye. Take care and